Hello guys and welcome back. Today I want to try something new. Not reacting to a music video, but for the documentary of Nightwish's latest album, which I only heard one song until now. And I thought it would be a good idea to inform myself about how the album was made, what was the thinking behind it beforehand. So maybe that's a good idea. And since they made the documentary, let's just check that out and talk a bit about what's coming. Oh, what is already out, but still, what the plans for the future are and whatever. So yeah, let's try this. Tell me if you like it. If you like it, anyways, subscribe down there, and let's go. All right, so here we go. Watching the documentary of making of Yesterwynde. Also, I started the playlist. I hope it works out like I thought. No, suurin osa ihmisistä ymmärtää, mitä evoluutio on ja miten se toimii. Mutta kun sen päästää kunnolla sisään ja ajattelee sitä runouden kautta, miten huikea juttu se itse asiassa on. Okay, it's in Finnish. Holy crap. Okay, so we have to do a lot of reading, but I think that's fine. We can do that, and I hope that subtitles are big enough for everyone to watch it. Yeah, so basically it's the old theme they're following. A lot of evolution, not revolution. It was in France and other countries. You get the idea. So yeah, evolution and seeing all that through poetry. Et minulla on isä, jolla on ollut isä, jolla on ollut isä, jolla on ollut isä. Ja se on katkeamaton ketju noin 3 miljardia vuotta. Jos yksikin niistä ketjun palasista olisi jossain vaiheessa, vaikkapa 100 vuotta sitten, 10 000 vuotta sitten, 1 miljoona vuotta sitten katkennut, niin minua ei olisi olemassa. Isn't that a train of thought he had also with other songs already? I think it is. There's been pretty much the theme for the last two, or with including this one, the last 3 albums. Eli me on aika monen rakkauden lopputulos, että me istun tässä nyt. And to say that it's love, it's very poetic. Se, että mun kaikki esi-isät on ollut olemassa ja heidän takiaan mä oon tässä, niin mä oon myös velvollinen olemaan onnellinen ja yrittämään tekemään jotain hyvää tämän planeetan ja läheisten ihmisten eteen. Ja tää sanoma on myös se, mitä me ollaan Nightwishilla yritetty viimeiset 2 levyä ja nyt tää tuleva levy tuoda ihmisten ilmoille, että minkä takia tää maailma on pelastamisen arvoinen. Yeah, as I said, that was the theme for the last 3 albums. And I think they did a really good job with that. Telling why the world is worth saving, why it's kind of a miracle that we all are here and that especially we are ourselves and this person, which is sitting here, talking, watching, whatever, listening to that, is here. That the chances are so slim and still it is like it is. But I gotta say, I'm a bit less romantic with that, and someone has to be here, right? Takia täällä on niin hieno tallata. But they're doing a great job. Miksi me edelleen palavasti rakastan musiikin tekemistä kaikkien näiden vuosien jälkeen on se, että se on edelleenkin minulle yksi valtava mysteeri. Mitä siinä tapahtuu? Joka kerta kun me kuulen vaikka Hans Zimmerin Chevalier de Sangreal biisin. I don't know the song. Is it from some kind of film soundtrack? Maybe? I mean, Hans Zimmer is known for making film soundtracks, right? And I get that with some songs as well, like or maybe some notes even. Some movies, video games, pieces of music, they just know which buttons to press. And I'm solving. It's crazy how that works. Me itken. So I know what it means. Sillä ei kerta kaikkiaan voi mitään. Yeah. Sama vaikka Alphaville and Forever Youngissa tai Walking in the Airissa. Muutama
kahden käden sormilla laskettava biisi on tässä universumissa, jotka saa mut siihen tilaan joka ikinen kerta. Same, Niiden absolutely. biisien edessä vaan sulaa. Ja sitä ei pysty lähteä edes analysoimaan, että mitä siinä Also interesting how that applies to different songs for every person. So there's not really a formula you can follow to make that happen. Or maybe there is in music theory. I have no clue, unfortunately. Otherwise I would write that music. tapahtuu tunnetasolla. Miksi tiettyihin järjestyksiin laitetut ääniaallot saa ihmisen kokemaan jotain niin voimakasta, lohduttavaa, surullista, riemua, mitä se ikinä onkin. Ja se tapahtuu myös itse biisejä tehdessä. Joskus vaan tulee semmonen hetki, että tää on ihan sairaan makeen kuunnella. Tää kertoo tämän tarinan, mikä me halutaan kertoa aivan täydellisellä tavalla. Miksi? Miksi just tää melodia? Miksi juuri näillä tietyillä instrumenteilla sen esittäminen saa aikaan, ainakin meissä ja minussa sen reaktio, että True, it also changes with like which instrument you use. That's a super interesting point. It's amazing that he also feels like that's kind of a mystery. Even for him, who's written all those songs that moved every one of us. That's pretty cool to know. tämä biisi heräsi eloon. Ja toivottavasti mahdollisimman moni muukin ihminen löytää sen tarinan ja sen biisin jatkossa. Yeah, I hope that playlist thing works out. Part 2, it works out perfect. And it's 16 parts and the videos are like 3 minutes each. Okay, what is kaNjiXIII? kaNjiXIII? Is it somewhere in Finland? Where they recorded maybe? If anything, the atmosphere of Ruska, this our own little world here, if Oh my anything, god, that's cute. that starts to overpower us, you know, when we're, because we walk from the house and from our little cabins to the studio, it definitely has an effect on the way. This is where they recorded that? In that small wooden hut? Wow. You really can make things sound epic. Like, it doesn't matter where. What a time to be alive. We feel our way into the music, the way the atmosphere of the music starts to move without sounding too pretentious. It really does start to feel part of the environment. And it really looks like, it looks magical there. You got all the forests around. You got, I think I saw a lake. And everything's quite close to nature. Which makes sense. The exciting thing about this new album is that it feels like the third part of a trilogy. So all of the excitement of the previous two albums, Endless Forms and Human Nature, are spiraling down into the rehearsal room for this third album. That's a pretty cool way of seeing that. The whole thing as a trilogy, all with the same kind of theme, the red line running through it. Although I hope, and it's maybe that's just me, but they would close out the trilogy at some point. I mean, after that album, logically, because it's a trilogy. If it is. And I would love to see something more mystical that makes sense. Because when I first heard of Nightwish, they had all this elven things going on. Everything was mystical and magic, fantasy stuff. And I would like to see a return to that with the people and the musicians there now. That would be super interesting if you ask me. It feels like a continuation. You can feel the direction it's going in. It's like, and it starts to gather its own life, you know, and we hold on to its coattails as it whirls us off into the future. Always so poetic. It's wonderful to watch it happen, to be part of it.
All right. It's beautiful to The see. sound world of this new album is human nature and endless forms together, but expanded. As I said, I haven't heard the album yet. I only heard one song. And to say that something is the one thing plus the other thing, but more, that is something hard to hold up to, if you ask me. But of course, he has to say that. He has to sell this new album. It's even more wide and vast and deep than the last, I think. And again, it's really lovely to explore vocal parts. That is absolutely true. Probably going to deepen our harmony vocals on this. I feel like we haven't seen all of that. Also, the complexion of the orchestra is slightly different to what it was before. Okay. It's all sounding magnificent. I never doubted that. Never. We don't make the music with anybody in mind. We just want to give ourselves goosebumps every now and again. That's a good way of seeing it. Yeah. And it looks like mission accomplished on that with this. He's so lovely. Oh my god. I love Troy. Brings such a happy vibe to all of that. A different setup than we usually do, and it was really sad that I missed the rehearsals by not being able to join because of my pregnancy and heavy fatigue after too intense work. So everything now got recorded before me. I gotta say, I hope she takes care of herself. I think she does. But the amount of work she did, like on the last video, someone commented that she had breast cancer, pregnancy, and full-on touring till the end. And someone who is experienced with burnout and working too much, even if it's creating music and art like that, it's burning you out. That's what it does. So I hope she really takes care of that, and also in the future, so we all can enjoy Nightwish being together and in full health for as long as possible. Even the choirs and the orchestra, everything was done. And as soon as I was physically able to record after my pregnancy, I did. And we even did that at my home studio. So Finland came to Sweden, to the Dutchie living in Sweden. So my home studio here with my husband Hannes, we used that and managed to, really record everything in no time, I have to say. The female body goes through quite the process with pregnancy and delivering a baby. So I thought it was pretty exciting to record an album so soon after. I would be super interested in, especially because she's a singer, and you need your stomach to be able to press out all that volume of your voice. I don't know if the words are correct that I'm saying, but I think you guess I guess you get the idea. And that would be super interesting to know more about that, how pregnancy affects her ability to sing. If she could like hurt herself if she does it too early, like presses out all the amount of air you need to sing like that. That would be super interesting topic if you ask me. All of that and feel very proud how well it went. The voice was just there, and the songs are absolutely amazing. So they just invite for good singing, but that doesn't mean it just that sounds works at promising. no machine. So it felt really, really good to feel everything come together and the voice just being there and the songs coming alive like this again. I don't think I ever sang as fast. So much lyrics, really important lyrics. You cannot just mumble them, they have to come out just right. That's when the oxygen comes in. I think that skill-wise the hardest part to do, if you have to do it so fast. Sorry, my dog just walked in. So fast and really be on point with that and no mumbling. I have a problem with mumbling.
just a bit, as you might hear. So do that in that kind of level and that kind of frequency, like words, spitting out words like that, and be on point with that. I think that's the hardest part. And also, there were a few really, really high notes, and I'm known for my. You high can singing, hit those. but You this can do definitely that. brought it again to a level. It's like, yeah, that's really on the edge of what I can do, which I love because then I get really, really properly challenged. And there are several occasions where I sing quite low, and I've always felt that something is missing from my voice if I sing low. You miss certain power. But I don't know if it's the age or the song or a combination of me maturing and the songs just asking for that kind of a sound in my voice. And Oh, where I damn. just thought it sounds like me singing low, now it just brings out a warmth in my voice that I don't think I brought out that much yet. That So is if there's pretty anything cool. really new, it's definitely the super fast and the lower singing where you get to know my voice, I think. Super interesting to hear how she thinks of that. Now I'm looking forward to hear the low notes as well as the highs, of course. It's just been extraordinary. We do a lot of filming at the museum, but we don't do creative filming, and we've never done a music video. So to be a part of that process has just been extraordinary. It's been so much fun. Most excellent. I think I found a new career. Moving taxidermy slowly. It's a really big deal for us at the museum because we're working, normally these collections are for scientific research with people trying to find out more about the natural world, and a really big part of what we do is try and explain that and try and share that with people. And so the kind of the momentum that's gaining out in the wider world. I gotta say, I didn't realize that someone from the museum was talking right now. I didn't. I'm so sorry. With the awareness of all the different environmental issues and biodiversity loss being a huge one that we kind of monitor here because of the history of the collections, the impact of getting that message out there in all these different ways. And Nightwish, Oh my god, they filmed that with a dead bird. I mean, yeah, makes sense, but what? have been so influential shit. in that. It is a privilege to be actually having a new way to work with the collection and help keep getting So weird to see that. in ways that we as scientists wouldn't normally think of, and it's yeah, I can't wait to see the reaction because it's going to help, definitely. I don't think I hope all so the too. specimens have been in a rock video. Maybe we'll set a trend. I think A rock video. It's such a Oh boy. contrast to what we normally do. It's normally David Attenborough sort of respecting them, and here we are trying to mess with people's heads, and it's hilarious. We love it. What a cut. What a cut. Mess with people's heads. The owl's just spinning away. Helvetin hyvä, kitaralla myös. Just noin, joo, se on se idea. No taas kyllä erilainen levy, että kun on uusi basisti ja uudet kuviot, niin taas jotenkin materiaali muuttunut. Ei That also has to be challenging to have a new bass player and one new member of the band, especially since drums and bass really have to play together well. It's interesting to hear about the process. ei millään tavalla huonolla tavalla, vaan nimenomaan positiivisella tavalla. Että taas Finnish is such a savage language. In the best possible way, don't get me wrong. But wow. biiseissä löytyy semmoisia uusia elementtejä, semmoisia juttuja, mitä bändi ei varmaan ole aikaisemmin kyllä tehnyt. Ja hyviä biisejä. Kiva soittaa. Kyllä siellä niinku tulee kaikenlaista. Et kun biisi koskettaa ja melodia on semmoinen, että se menee tonne ihon alle, nousee karvat pystyy itsellä, niin silloin ollaan niinku hyvän äärellä. Meillä on pitänyt vähän purra huulta, kun on Troy vähän eilen tuossa lauleskeli yhtä biisiä. Mennäisi tulla päästä vähän niinku päästä poru siinä. Se vaan kuulosti niin helvetin hyvältä, että tavallaan The all-grown man sitting there and talking about that like it's the most normal and special thing in the world.
sit there, make music, and almost start crying while doing it because they just hit it. Rupesi konkretisoitua, että okei, tästähän on kysymys. Et kun tavallaan itse fanittaa sitä, mitä tekee, niin ei tarvi tehdä. That's true. Sounds really good, Roy. That is such a good point he just made there. If you're a fan of what you're doing, you don't have to fake anything. Was that what he said? When you're a fan of what you do, you don't have to fake it. That is absolutely true. That is amazing. I need a quote of that in a frame and put it somewhere. It's so great. Kun tavallaan itse fanittaa sitä, mitä tekee, niin ei Beautiful. teeskennellä. Sounds really good, Roy. Tietenkin siellä on pari semmoista aika mielenkiintoista, kun Tuomas kuitenkaan ei ole rumpali, mutta se miettii niin kuin tavallaan, että välillä tuntuu, että pitäisi olla 3 kättä, mutta niistä toistaiseksi vielä selvitty. Että siellä on pari semmoista kohtaa kyllä, että mietin ensin, että miten perkeletä voi soittaa ihminen. I heard the perkele. Yeah, I heard that a lot from drummers who were playing music they didn't write. The drum parts sometimes get inhumane. But in the end, they find a way to do it. Whoops. Vaaran tuntua kuitenkin siinä, että kaikkia ei ole niin kuin läpikirjoitettu, tiedätkö, niin kuin nuotti nuottiin. Niitä soitetaan läpi, hinkataan. Okei, sit voidaan, että okei, hidastetaan tätä rytmiä nyt vaikka niin kuin tempollisesti reippaasti alaspäin, koska nyt nämä vaikka bassorumpu- ja kitararytmitykset ei menekään ihan yhteen. Eli otetaan sitä niin kuin, eristetään semmoisia tiettyjä kohtia. Ja sitten mä teen kuitenkin itsellä aina paperit niistä biiseistä, eli mulla on arrit olemassa. Mä teen omanlaiset laput niistä. Että mä pystyn periaatteessa kuitenkin soittamaan sen biisin jo heti kerralla läpi, kun me ensimmäistä kertaa sitä aloitetaan soittaa. Mä tiedän rakenteen. That is so fast it could be any kind of song, not a Nightwish song. What the hell? It's so interesting to see the process behind all that. Mutta okei, tästä tulikin tämmönen outo 10 tahdin pätkä, mikä ei ole toisaan niin tämmössä perus poppi-rockimusassa, niin se on aina se 4, 8, 12, 16 tahtia, mutta sitten saattaakin olla yhtäkkiä 11 tahtia, että oho. Oh, 11 bars is nasty. Voisi arvata, että koska se kertsi nyt lähti. Että se pitää olla niin itsellä hallussa ja sen takia mä teen ne laput itselle. Eli mä blokkaan sen biisin rakenteen läpi. Ja sitten mä voin tehdä sinne muutoksia. Eli mä muistan paljon paremmin, kun mä muistan, että okei, tohon tahtiin tulikin tommonen juttu. Mä kirjoitan sen ylös. Sen jälkeen mä pystyn sen seuraavalla kerralla, kun vedetään sen biisin läpi, pystyn soittamaan. Koska se jää mulle niin kuin välittömästi tonne kaaliin. Drummers are a very special breed, but so cool. Vuosia sitten mietin joskus, että olisi hienoa yhdistää niin kuin bändi ja luonnon helmakimppaa. Ja täällä se toteutuu, mikä sen parempaa kuin mahtava musa ja mahtavia ihmisten. Super good idea. I wonder how long have they been there? They didn't say it yet, right? I really wonder how long they've been there together and making music like that in that kind of environment. That really must feel like paradise there. Kanssa, että niinku, ei voisi mennä paremmin. Doesn't get any better. Biisit on toki niinku aihiot ja enemmän on valmiina, mutta totta kai ollaan niinku täällä sovittamassa kimpassa ja muuta. Niin kommunikaatio, miten toimii kimpasta, kaikilla tulee ideoita ja mä luulen, että tää niinku miljöö itsessään ruokkii just tätä vielä enemmän. Pitäisikö sinne lisätä G vielä? Ihan häntä. Joo. Erinomainen. Erinomainen vaihtoehto. Mutta se, mikä on itsekin jopa ihmetellyt, että kun ensimmäisiä kertoja alkoi soittaa näitä Nightwishin biisejä, niin jotenkin tuntui sillä lailla, ihan kuin mä olisin aikaisemminkin tehnyt tätä näin. Ja se oli vaan jotenkin, että tuntuu se musa ihan luonnollisesti. Mä istun siihen ja musa istuu meikäläisen. Biisin teemat on sellaisia asioita, missä mennään niin ytimeen, että on ollut jopa hankalaa niin sanotusti kuunnella ja demoja, ja tiedät mistä biisit kertoo. Mahtavaa kyllä, että Tuomas on pukenut
näitä asioita biiseiksi ja ne välittyy kaikille. Cool to have his, I don't know his name, new bass player, his point of view of coming into this huge thing that is Nightwish and having not thoughts of someone from outside, but now on the inside. That's rare. Like having his perspective is something really special. Pistää pohtimaan paljon. Just realized we're gonna see that one a lot out in September. Jos on syntynyt Kiteellä, niin pesäpallo tulee äidinmaidon mukana. What? Itekin pelasin C-poikaikäiseksi asti. Eli lopetin What? siinä What is that? 12-vuotiaana. En mä osaa sanoa, onko mikään urheilulaji parempi kuin toinen, mutta pesäpallossa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla fyysisyys, mentaalisuus ja It looks a lot like baseball, but what is it? taktiikka. Se on ikään kuin What? fyysistä shakkia isolla pelilaudalla. Ja siinä on vain jotain siinä lajin strategiassa, kokonaiskuvassa, mikä kolahtaa meikäläisen sieluun. Is it just Finnish baseball? Does someone know what it is? Meillä on ollut kummipelaaja nyt sen 10-15 vuotta. Ollaan sponsoroitu Kiteenpallon joukkuetta saman verran vuosittain ja ollaan hyvin läheisessä suhteessa heidän kanssaan. Kyse on kuitenkin pohjimmiltaan siitä, että mitkä jutut aiheuttaa itsessä intohimoja ja voisiko omalla panostuksellaan jotain tehdä asian eteen. Ja tää pesäpallo on niin lähellä sydäntä, nyt varsinkin minun ja Jukka, että ilomieli ollaan mukana tässä toiminnassa. Is that where they grew up? Like Thomas and Jukka? That's super cool. To be in the position to, through your work, do something for the community you grew up in, where you have such fond memories, and also to invest, sponsor that sports team and just support them. That is so cool. Kun tulee ulkomaisia vieraita käymään, niin ensimmäisenähän me viedään heidät sitten pesismatsiin, jos on mahdollista. Tai ensin viedään savusaaneen sen jälkeen pesismatsiin. Eihän tätä kukaan ymmärrä. Edes baseballin säännöstä jota tajuava, niin on ihan ihmeessä, että miksi tuosta kopista ei tullut paloa. Eli useimmillekin ulkomaalaisille on kyllä selitetty säännöt. Ja niin monimutkaista lajista on kyse, että en usko, että ihan yhdellä katsontakerralla kaikki selviää. I don't know the rules of baseball and I have forgotten the name. Yeah. Not gonna happen. Minkä takia ihmiset harrastaa penkkiurheilua niin intohimoisesti? Minkä takia meillä on joku joukkue, mikä me otetaan omaksi? Kannustetaan sitä henkeä ja vereen. Eikö se ole eskapismia? Eli meillä on joku juttu, mihin me voidaan panostaa täysillä, joka on meidän oma kupla, mikrokosmos. Silloin kun tämä meidän kannattama joukkue onnistuu, niin sitten mekin onnistutaan ja me saadaan siitä se sama mielihyvä. Also something I always wonder, because I'm not involved into any fanship of some sports club or anything. Closest for me is watching Counter-Strike, but I don't care about teams, I care about players, individuals, because I like their style of play and their ideas about the game. But even when I was younger, there was, of course, you have these soccer teams. In Austria, it's soccer, although we are not that good in it. And these rivaling teams, but I never cared that much about that. And as soon as, like, caring for a team, I mean, makes kind of sense if you're from that area and you like that area, and that's why you like the team. But after like 10 years, probably the whole team is changed. It's other people, so it's kind of weird to just be blindly focused on that team and support that. You know what I mean? Eli se on hetkittäistä pakoa todellisuudesta, ihan sama kuin But yeah, it's escapism. Kyllä mä käsitän urheilun yhtenä taiteen muotona. I guess sometimes it can be, maybe. Show more of the album. Beautiful to see that.
That's I love singing. quite a small stage. It's one of the great delights of the last 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 years, whatever it is. For me, it's been an absolute joy to rediscover the music now that everyone's in it. From the rehearsals and the demos, everything has completely expanded and Beautiful. changed and been shook up. First time to rehearse it together. Very Nightwish and very complete. What a great feeling that must be. To watch all that you worked for the last months come to life. The orchestra on this album, the orchestra and choir are truly something else, truly phenomenal. But which orchestra is it? I didn't catch that. Nightwish is a thing that is constantly moving and changing. You know, there are some sounds on this album that take us all by surprise, even though we've generated them. Wow. Yeah. Really good. Yeah. That I Am the Snow on Your Palm Exactly, is deadly. So these are the kind of things that excite us. But it feels like this album is yet another little step into a broader picture than even we have, which is a good thing, which is what we really want, which is what we're aiming for. Yeah. Marvelous. It's cute how they are with each other. And that little smile of Thomas when that hit, he was like, "Oh, that's amazing." It's like a child, really. In a good way. The lyrics are connected, but they're also not connected at all. And there are side steps that still adds to the feeling of having this red thread throughout the albums, but they also do not connect at all. But what really connects is the love for our planet with all its life in it. Not just nature, but also us humans, and the fascination for We are nature. the human species and its history and its colorful history. Feeding humanity. Humanity, yeah. Feel the words feeding humanity. Feeding humanity. Yes. Feeding humanity. But also with the realization that we just came as a species. This planet is so old. The time of us humans here on Earth is pretty recent. And maybe It's not that long. fascinating to see what we've done with the time. But a lot of people are quite negative about the human race and what we've achieved. Of course. We ruin our planet, and we have a very dark history with horrible things that we've done to each other and to other species on the planet and to the planet itself. But it's not just that. There's a But the thing is that the planet will not care if we are gone. Planet will exist. We will stop. That's the thing. That's the horrible thing about humanity, that we're gonna be our undoing, probably. There's a lot happening, and I think in these albums the love for that and the fascination for the good things that we've achieved is highlighted, and that comes in all albums and definitely on this album too. Also highlighting facts from our history that maybe a lot of people didn't know. I learned a lot of things, a lot of trivia just listening to Nightwish. Not gonna lie, they did a great job at that. For instance, about the first analog computer that was found. That's thousands of years old. So there's I think that's the red thread, and that's beautifully highlighted once again also on this new album. Good explanation. What are we doing in London? We went to Abbey Road? Nyt on lokakuu 2023 ja ollaan Abbey Road Studiolla toista kertaa. Viimeksi oltiin aika tarkalleen 16 vuotta ja 10 kuukautta sitten äänittämässä Dark Passion Play-albumia. Oh, they did? Kertaa koskaan kun tapasin Troyn, niin se oli tossa noin. No way. Hän käveli tänne studioon ja hänellä oli auki ja me sanoin, että sir, place is open. Ja hän teki sitten vaan näin. Kengännahat oli kiinni. Ja siitä alkoi No way. pitkäaikainen ystävyys ja yhteistyö bändissä. That is such a cute story. Oh my god.
Mutta onhan tää legendaarista. Ja seuraava viikko tulee olemaan ihan huikea kokemus. I mean, kun istua sohvan pohjalle ja nauttia musasta. Ja it's the most prominent, famous name in music history, probably, right? Abbey Road Studios. ihmisten osaamisesta. Kuunnella miten nuo biisit, mitä nyt on 1,5 vuotta tuossa pyöritellyt, niin herää henki. Me kuulen ne biisit omassa päässäni, miten se orkesteri ja kuoro ne vetää. Ja sitten meillä on orkesterisuvittaja tällä kertaa James Sherman, joka on ollut meidän kapellimestari Once-levystä lähtien. Wow. Ja koska meidän luotto-orkestroija Pip Williams on nyt fyysisesti siinä kunnossa, että hän ei pystynyt lähteä mukaan tähän projektiin, niin James otti kopin siitä ja on tehnyt ihan mahtavaa duunia. Me ollaan tässä viimeiset 5,5 vuotta pyöritelty noita biisejä, lähetetty sähköpostia toisillemme, soiteltu melkein päivittäin. Ja vaihdeltu ideoita ja hän on sitten kirjoittanut nootit orkesterille. That is incredible. 3 eri kattausta, 3 eri kokoista orkesteria. Ja tänään on se isoin. Ja siinä on noin 50 jousisoittajaa, harpisti, puupuhaltimet ja rassi. Like the scale of writing songs or an album like that, so interesting to see. They, as you said, 6 months and wrote emails, called daily, working on that. I mean, I don't know, what have I done 6 months, like every day? I don't think that ever happened. Like something in that intensity, that is so cool to see. Like how these people just, they live music. Mennään ihan biisien ehdoilla, että siellä on 4 biisiä, jotka kaipaa tätä isoa kokoonpanoa. Sitten on keskikokoinen ja sitten on ihan tämmöinen kamariorkesterityyppinen kokoonpano. Wow. They have different setups for different songs? Se oli silloin 2003 okay. studiolla nauhoittaa Once-levyä. Ja ensimmäinen biisi, mitä orkesteri lähti veivaamaan, oli Ghost Love Score. Wow. Se kyllä muutti jotain tuolla sielussa syvästi. That makes so much sense. Ja siihen on syysä, miksi me ollaan sen jälkeen käytetty orkesteri ja kuoroa joka levyllä. Ja nimenomaan näitä soittajia ja näitä Imagine that Ghost Love Score was the point where something in him changed and he started more with all that, working with orchestra, which makes them so epic and symphonic. Tässä matkan varrella on käynyt sillä tavalla, että osasta meidän faneja on tullut ihan henkilökohtaisia ystäviä. Tämmönen niin kutsuttu eturivin Suomi-jengi, joka on pyörinyt Front Row Finns 2004 vuodesta asti, niin heihin ollaan tullut tässä vuosien varrella ja sitten jossain vaiheessa tuli tavaksi, että kutsutaan heidät käymään Röskössä siinä vaiheessa, kun oltiin tekemässä levyä. Ja oh my god. Wow. Wow. I'm just shocked. They have video footage of them, and from I don't know, maybe it was the End of an Era DVD, or maybe even earlier. And now they're standing there beside Thomas, where they record the album, and to see how they're all aged, that is something crazy. That just caught me off guard. Se on semmoinen mukava perinne jokaisen levyn tiimoilta. Huomaatte, että meillä on paljon yhteisiä intressejä, lähtien nyt vaikka tieteestä, retkeilystä, vaeltamisesta, Skyrim-pelistä tai fanituksesta. What? Skyrim? Tällainen intohimoinen fanitus herättää itsessä hieman ristiriitaisia fiiliksiä just sen takia. Difficult topic. Itse vähän hankala suhtautua siihen palvontaan ja ylöspäin kattomiseen, mutta itse aina käännän sillä tavalla, että itselläkin on näitä sankareita, joita on kohdannut tässä matkan varrella ja vähän samankaltaisia reaktioita tullut tuossa toissa kesänä festarilla, niin
James Hetfield katsoi meidän keikkaa sitä aivan lavasivusta ja siinä vaiheessa kun hän huomasin, niin lavalta poistuttaessa kykenin vaan sanomaan, että holy fuck ja kävelin pois. Ja siinä minuutti sen jälkeen tajusin, että nyt oli ehkä paras hetki koskaan saada fanikuva, mutta ei riittänyt kasetti mennä takaisin. Että näin se menee molemmin päin. On like an insecure little boy. How cute is that? Like James Hetfield, I mean, just go to him. I mean, of course, Metallica is still bigger, but come on, you're on a level. Like you're both legends. It's funny and good to see that he still has these feelings. And I'm an advocate for never meet your heroes because usually your expectations are way too high, and nobody can live up to that. No human. myös saanut tavata niitä omia sankareitaan, kuten nyt vaikkapa That is amazing. Don Rosa, josta on tullut jopa ihan hyvä ystäväkin ja tämmönen sähköpostikaveri vuosien varrella. Yksi suosikkikirjailijoista, niin Robin Hobb. Mut sitten myös se vanha klisee, että never meet your As heroes. I said, Älä tapaa sankareitasi. Niin on käynyt minulla muun muassa Hans Zimmerin kohdalla. Oh. On nähnyt hänet liveenä ja molemmilla kerralla on tullut kutsu takahuoneeseen tapaamaan häntä ja on kohteliaasti sitten kieltänyt. Oh, he declined. That is smart. That is smart. If you have heroes that are really larger than life for you, then yes, maybe decline. It's a good idea to maybe just keep the faith in that thing you build up and just keep the thing you build up, because it easily can be shattered by reality, and that is not a great feeling, and you maybe end up in a place where there is no more heroes for you, and I don't know if that's a healthy place to be in, to be honest. Se, että kun täällä ei ole käytetty mitään varmita sampleja jostain kirjastosta, vaan tää oikeasti kaikki on soitettu itse, niin ne on niinku tavallaan autenttisempi. That edit just killed me. Oh my god. Tää on nyt sammunut tää koko paska, ei tätä tuu mitään. Sanotaan, että se mitä Röyskössä treenattiin 3 viikkoa sitten, oli muutama viikko taukoa ja nyt tänne studioon, niin ehkä meni kuitenkin sillä tavalla niin kuin kivuttomammin, mitä ehkä itse odotti. Et siellä on kappaleissa semmoisia osia, mitkä tosiaan vähän niin kuin huoletti, että mitenköhän ne sujuu, mutta jotenkin se on sitten tuossa pari viikon aikana ehkä niin kuin jollain tavalla sitten iskostunut tonne korvien väliin ja tonne lihasmuistiin, että mitä pitäisi soittaa. Perjantaina aloitettiin niin kuin silleen kasaamaan rummut ja oikeastaan perjantaina vaihdettiin kalvot vasta. Et pistettiin uudet kalvot joka rumpu, eli 17 rumpua vaihdettiin kalvot ja sitten annettiin ne yö yli venyä. Sitten Very important, let the gear adjust to the climate in the recording room. Super important. lauantai-aamuna pistettiin kamat pystyyn ja sitten ruvettiin sitä pikkuhiljaa hieromaan soundia ja viriteltiin. Ja It's like with new tires. You can't use new tires on your car like this. They have to be warmed up. They have to drive, I think, 100 kilometers or something until they are at the point where they should be. And the same goes for drum heads, guitars, pretty much everything that goes into recording. I studied sound engineering, by the way. I know a little bit about it. Fiilisteltiin ja sunnuntaina sitten aloitettiin suurin piirtein siinä 10-11 aikoihin aloitettiin äänittää. Äänitettiin se 4 biisiä sunnuntaina. Maanantaina sitten aloitettiin kanssa 10-11 välissä. Soitettiin semmoinen 3,5 tuntia ja 4 biisiä nauhalle silloinkin. Ja nyt sitten tänään aloitettiin tuossa 11 jälkeen. That is so fast. No way.
I'm quite impressed. You have to be so good to record drums that fast, I think. Ja meillä oli oikeastaan vain niin yksi rumpusettibiisi ja sitten oli tämmöistä vähän niin muuta soitettavaa. Eli nyt sitten siirrytään tuonne perkussiopuolelle, että sinne vähän overdubbaillaan sitten perkkaa. Sitä melkein pitäisi. Oh my god. Sama kuulla kerran sen pätkän, mitä nyt ollaan vedetty, niin mä haluan. Eli hitaampaa ja nopeampaa jyminää. Mikä on ollut mieluisin kappale soittaa? Täällä levyllä on niin helvetin hienoja biisejä. This is almost the work of a Foley artist. Foley artist is someone who produces sounds for movies. Like if you close a door, something, that's usually a Foley artist recording that sound and then they put it in post. That is wow. The creating sounds there. Helvetin hauskoja hetkiä tavallaan, mitä myöskin taas joutunut jollain tavalla itsekin venymään niin kuin omassa soitossa, että ei ole semmoista niin kuin juttua tullut soitettua aikaisemmin, että on niin kuin taas kyllä haastetta ollut paikkapaikoin niin kuin biiseissä, että se on ollut hieno. Et mieluisimmat biisit, niin kyllä niin kuin jokainen biisi on omalla tavallaan mieluinen, koska sen tietenkin, kun se on uutta kamaa, niin se on aina mahtavaa, kun pääsee soittamaan uusia biisejä. What a beast. What a beast. And creating sounds like that Got to be said that Tero. That's where it really goes, where it gets interesting. You're not just a musician anymore who plays his instrument. You create new stuff with maybe something that's not your instrument and something nobody would have thought. Like, for example, Hans Zimmer with the Joker theme. I think the story about it is a piano string and a razor blade, and that's how they made the sound of the Joker theme of Dark Knight. I muted it again. She said that Tero, our engineer, has got such an ear for the most tiniest of not mistakes but noises. You know, you can hear things that only fruit bats can hear. Crazy. You know, you'll make a kind of sound when you're singing, and he'll stop it. And it's like, what? Really? He hears the finest of detail. So it's you've really got to be on your toes. What a legend. With Tero. No joo, siis vähän semmoinen yleisjamppahan mä oon tässä produktiossa ollut aina, että studiossa koen ehkä olevan kaikista eniten kuin äänittäjän. Is that him? Oh my ja god. Ehkä silloin alkuaikoina myös enemmän niin oli vastuuta tuottajan roolista. Mutta nykyään sitten menty, sanotaanko Vance-levyn jälkeen, niin enemmän niin, että Tuomas on ollut se päävastaava ja minä olen ollut sitten siinä apulaistuottaja. He is. Miksausvaiheessa on tietysti mukana Karmilan Mikon kanssa, miksataan aika pitkälle niin puokkiin hommaa. Ja keikoilla sitten on tehnyt vähän kaikkea, että miksannut saliääntä ja monitoreita ja nyt sitten viime aikoina on ollut Tuomaksen backlinerina, eli kiippariteknikko ja sitten keikan aikaan myös holy crap, he did everything. Taustana hässäkkää. Imagine he's been part of the band since once or maybe before. And he's not that present. I mean, I think I saw his face before, but I didn't know his name or anything, but he's such a big part of the band still. Just working from the shadows. Kaikki lähti liikkeelle Kiteeltä aikanaan, että tunsin Tuomaksen ja Empu ja Jukan. Ja sanotaan näin, että Tuomakseen tutustuin paremmin joskus 95-96. Tehtiin Darkwoodsin levytyksen, niin Tuomas oli siellä kosketin soittajana niin kuin sessiomuusikkona niissä sessioissa. Ja silloin tutustuin Tuomaksen ekan kerran niin kuin enempi. Ja sitten 96 Tuomas kysyi, että kertoi tällaista idea omasta bändistä, että oh, these eyebrows. That is almost 30 years now. Crazy. Haluaisi tehdä 3 biisin demon. Mulla oli Kitellä studio siihen aikaan
kaNjiXIII huvikeskuksella, jossa tein paikallisia bändejä. Niin kun ekan kerran semmoinen fiilis, että kyllä tästä jotain väkisin tulee, niin oli sitten kun tehtiin sitä Angel Fall Thirstin niin sanottua demoa. Siellä oli biisi Astral Romance, niin muistan kun mä miksasin sitä, niin silloin tuli vähän semmoinen fiilis, että tästä kyllä väkisin tulee jotain. Että... Ja tuli. I mean, it did, but I can't remember the song. I really can't remember that song. Kyllä se tavallaan, jos puhutaan levyn teosta, niin kaikista, miten se sanoisi, siinä kohtaa kun aletaan äänittää lopullisia versioita, niin kuin että ollaan tehty se esituotanton vaihe ja jokainen soittaa sitten vuorollaan, saa oma osuutensa purkkiin, niin kun se pikkuhiljaa kun se homma kasautuu valmiimmaksi ja sitten loppujen lopuksi kun siinä on kaikki laulut ja orkat ja kaikki mukana, niin silloin kuulee ekan kerran sen biisin, että okei, se on tämän kuulonen ja silloin tulee aina todella hieno fiilis siitä. Ehkä kaikista palkitsevinta siinä äänittämisessä on se, että kun huomaa, että artisti, oli se nyt vaikka kitaristi tai laulaja, niin saa itsestään puristettua sen kaikista parhaimman suorituksen nauhalle ja kun kuulee, että tämä otto oli nyt aivan loista, se oli tässä, niin siitä tulee ehkä semmoiset koimat kiksit. Mulla on varsinkin keikalla, kun niitä biisejä tulee kuunneltua satoja kertoja jopa, niin jokaisen biisiin liittyy joku muisto äänitystilanteesta tai miksaustilanteesta tai mistä vaan sen tekemisestä, niin monesti menee niinku, se keikka vähän semmoisessa niinku nostalgisissa fiiliksissä, muistelee niitä tapahtumia sen biisin taustalla ja silloin aikana mitä tehtiin. Niin se on ihan jännä tunne. It was hard to listen to him because the song was in the back. I got a bit distracted. Be respectful. On ollut tosi It should be easy. Vielä aikuisiällä uusi harrastus, joka vetää näin täysillä mukanaan. Tämä aarteen etsintä kautta piippailuharrastus alkoi, kun Emppu osti metallin paljastimen ja kertoi löytäneensä jotain kolikoita. Siitä itsekin sitten innostuttiin ja huomasimme, että tässä yhdistyy kaikki upeat asiat. Historia, ulkoilu, tutkimustyö, hyvät kaverit. It absolutely makes sense, that hobby for them. As you said, nature, finding something that is history, that is so fitting. And they're cleaning up nature as well in the process. Siihen ehkä vielä pieni napanderipullo repussa, niin of course, a bit of schnapps. I would hate it, by the way. I would hate it. But it's good for them, they like it. Tämän tyyppinen harrastus on myös aivan elintärkeää musiikin tekemisen itsensä kannalta. Se, että aivot saa virikkeitä ja alitajunta ruokaa, heijastuu myös itse musiikin tekoon. Kun levyttäminen on pelkkää säveltämistä, äänittämistä, soittamista. Kyllä siihen kuuluu kokonaisvaltainen oleminen ja ainakin minulle tällainen harrastus sopii aivan täydellisesti. Sitä paitsi tämmöinen muinaismuistojen etsiminen sopii täydellisesti uuden Yesterwynde-levyn teemaan. Nightwish on jonkinasteinen omituisuusmagneetti, että meille on vuosien varrella ehdoteltu jos jonkinnäköisiä yhteistyökuvioita. Ensimmäisenä tulee mieleen 2004 Once-levyn ilmestymisen jälkeen eräs asevalmistaja lähes. Sorry. Sorry, when the dog wants the scratches, the dog gets the scratches, right? Hi. Good. I know you can only see the tail, but still.
I'll be right back. Okay, I'm back. She's good. Let's continue without distraction. Meitä ja Wait, what? A weapon license. Yeah, that makes sense. You want to license Nemo to promote their new mortar system? Shut up. Käyttää Nemo-biisiä jonkin heidän uuden granaatin heitin. I guess they turned down a lot of money. Luonnollisesti ei tähän lähdetty mukaan. Sitten tässä muutama vuosi sitten meille ehdotettiin Nightwish murtomaasuksi-mallistoa. Mulla on semmoinen muistikuva, että olisin nähnyt jonkun kuvan, missä on tämmöiset perinteiset murtsikkasukset ja siinä oli vain Nightwish-logo. Jotenkin hankala kuvitella mitään yhtä huonosti yhteensopivaa. People in marketing are shameless. They will jump on anything just when they think they can sell a bit more, they will... it makes my head hurt. Asiaa kun what the hell? Heviä murtamaa hiihto, mutta ei siis lähdetty mukaan. Tää Rapala-yhteistyö Nightwish-uistimen kanssa, niin sehän meni aika pitkälle. Mulla on edelleen mallikappale siitä kotona. Ja totta puhuen, niin en muista mihin se kaatui. Mutta bändi oli antanut sille hyväksynnän ja meistä se oli ihan hauska juttu, mutta jostain syystä se ei sitten koskaan ottanut. You know, that is harmless and it's just fun, you know? Still, I mean, maybe with the last albums in Human Nature and going fishing is kind of a nature hobby, but yeah, it's still pretty weird. Yksi pitää vielä mainita näistä omituisista ehdotuksista. Tää oli ihan muutama vuosi sitten. Oli ehdotus, että jos ostat jonkun uuden saksalaisen auton. Oh wait. Sinne auton stereoihin on istutettu joku tietty versio Nightwishin uuden. Never do that. As much as we love Nightwish, we know what you two did with the iPhone. I hated that one. And if it's a German car company, if it was Volkswagen, like that would be the worst try at greenwashing ever. Because they had these scandals with their pumping more bad stuff into the air than they should have, and forging documents so it would say that it's less than what they actually did. Levystä, jota et pääse kuuntelemaan mitään muuta kautta kuin ostamalla tämän auton. Jeps. I guess they can't say the company because that also would be advertisement, by the way. So I guess they don't. Aika tarkkaan 3 vuotta sitten tarkalleen aloin tehdä. 3 years ago. Että nyt tämmönen 3 vuoden sykli on tullut päätökseen ja levy kun kuuntelee, niin ei voi olla kuin tyytyväinen. Että siellä on esimerkiksi tää biisi numero 7, joka biisiä kirjoittaessa ja vieläpä treenatessa tuntui silleen potentiaaliselta OK-biisiltä ja se on jostain syystä nyt noussut ihan top 3 biisiksi koko levyllä. Ja tämän kyseisen biisin C-osa, missä on nämä natiivitongalaiset, niin nostattaa karvat pystyyn kyllä joka kerta. Siitä tuli vielä paljon komeampi, mitä koskaan oltaisiin osattu odottaa. Mutta levy on täynnä tollaisia helmihetkiä, joka biisistä löytyy sellainen. Ehkä hippasen... I'm looking even more forward now to listening to that album because of that. Because of watching that documentary. They did a great job, really. Lähti levyllä lapasesta tämä Easter eggien Hiding Easter eggs. Löytyy. Ja tulee olemaan hyvin mielenkiintoista nähdä, kun meillä on kuitenkin hyvin tarkkasilmäiset ja tarkkakorvaiset fanit, että löytyy sieltä kaikki nämä pikkujutut, mitä sinne lyriikoihin tai vaikkapa kansitaiteeseen on piilotettu. Ja tämä levy on varmasti meidän lyriikkavetoisin levy koskaan. I wonder if anyone already made a video about that, about Easter eggs in Nightwish songs. That would be super interesting. I don't think I could do that and even spot them, unless they're as obvious as was it Enter Sandman in Greatest Show on Earth? But I would be super interested in that. Ja myöskin semmoinen
kokonaisuus, missä kaikki asiat tulee yhteen, kun antaa aikaa käydä tää levy sekä... If you know of any Easter eggs of that album, please let me know. Please. Super interesting. Siitä tehdyt videot ja siitä tehdyt lyriikkavideot läpi. Et siellä saattaa olla jossain musiikkivideossa pätkä, joka ei ihan avaudu, mutta sitten kun katsoo jonkun toisen biisin lyriikkavideon, niin aha, tästäkö on kyse. Biisissä numero 5 on hyvin kummallinen lause lyriikoissa, mikä ei irrotettuna käy järkeä ollenkaan. Mutta sitten kun ymmärtää, mistä on kyse, ja jos on... I don't. Okay, I won't understand it. Saattaa syntyä oivallus. It's impossible, I think, to describe Nightwish. I've seen it happening to a lot of people in my home country, in the Netherlands, when through different channels they got introduced to the music of Nightwish, having a certain idea of, yeah, but this is metal. You cannot really explain it, you have to experience it. So I feel like in Nightwish it's not just metal, or it is always metal, but it's always so much more and something else. You can find almost everything you're looking for in Nightwish. Not in every song, but in Nightwish in itself. Like musically speaking, you can find almost everything. So I would try to invite people to actually take a moment to experience it, to listen. Even if it's for 30 seconds or whatever the modern attention span is. Thank you. On social media. Thank you. 5 seconds, 10 seconds, to realize that maybe it wasn't what you thought it is. Such a sad thing that by now taking time for something is maybe considered a bad thing, or to be fair, it just doesn't work because people only give it like 2 seconds, and if they're not caught in 2 seconds, it's over. Like back in the days with record companies, when they would listen to, I think, 10 seconds or 30 seconds to a song, and if they weren't caught by the 30 seconds, it wouldn't go through, especially in pop music, of course. But I feel like with social media, with all these short length clips, yeah, if you're not caught by the first 2 seconds, it's over, and you just scroll for the next thing that catches you in the first 2 seconds. And you were missing out a lot, I think. It's also a problem for me when people say, take a TV show, yeah, I watched the first episode, I didn't like it, so I don't watch it. It's a waste of time. Which, if I had done that, I would have probably watched almost nothing and didn't have the experience I have now. Like, some of my favorite things didn't came easy. My favorite anime was slow in the beginning, and only after watching everything you could see the whole picture. I like a good whiskey, but drinking turfy whiskey was at the beginning was like, oh my god, what is that? I had to get into it. With music, metalcore, everything that had something except clean singing, it wasn't like I heard that and was like, yes, that's it. I was like, oh shit, okay, I guess I'm listening for the clean parts, and then grew into it, and now it's all I listen to. It's harder music. And yeah, nothing in life that's worth having comes easy. That's just how it is. And we reduced it so much into these 2 seconds that we miss out on what's worth having, I think. And that's really sad. Don't put us in a box. Listen to this. Experience us with an open mind, and you might just be surprised. I put you in the Nightwish box. You got your own box. That's what it is. And every other box could fit into it. With the perfume of the timeless. So that was the documentary of Yesterwynde. I don't think anyone will watch this till the end, and if someone watched, please let me know. I really enjoyed that video. I'm not sure if people want to see that and like sit by while I'm talking, although I hope that if someone does it, comment down there and tell me what you think. Because I like to do that just because I want to get all those thoughts out of my head. That helps me a lot. But it's cool to see people like
understanding it, or maybe have the same opinion, or even better, have a different opinion. So I can learn from that, and maybe someone can learn something from me talking about that stuff and just enjoying watching that video. I think that's what that reaction thing is all about, you know, experiencing things together, even though you're not sitting in the same room, which is a pretty cool thing if you ask me. So I hope you enjoyed it. If you did, and you want more, because now I'm definitely gonna watch all those other videos that are already out. Just subscribe, let me know, enjoy, have a great life, and protect nature.